Hello students. Today we see some more problems based on hardness of water. Okay, see the first one. 1 liter of a sample of hard water contains 5.55 milligrams of calcium chloride and 4.75 milligrams of magnesium chloride. So the total hardness in terms of ppm of CaCO3 is. So which type of hardness is present in this water? So sometimes in questions, so it is also asked that which type of hardness is present here. We know the chlorides and sulfates of calcium and magnesium are responsible for permanent hardness. So it looks like chlorides. So chlorides kabatti ikkada vachina hardness permanent hardness. Okay. Next, in the question it is given, find the hardness in terms of ppm of CaCO3. అంటే ఏ హార్డ్నెస్కి రెస్పాన్సిబుల్ అని ఏ సాల్ట్ అయినా అంటే బైకార్బోనేట్ సల్ఫేట్స్ క్లోరైడ్స్ వీటన్నిటి మనం దేనికి ఈక్వలైజ్ చేస్తామంటే we equalize with the calcium carbonate. Okay, because that is the standard value. Okay, so now see, first step actually ikkada calcium chloride to hardness వస్తుంది, magnesium chloride to hardness వస్తుంది. సో రెండింటిని హార్డ్నెస్ మనం సో యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, బికాజ్ ఇది టోటల్ ఆఫ్ వన్ శాంపిల్. Okay, that's why it is given that total hardness means hardness due to the calcium chloride and hardness due to the magnesium chloride. We have to find both and add it. So here calcium chloride, we have to equalize the calcium carbonate. Comparing the molecular weights, 111 grams of calcium chloride is equal to 100 grams of, both are molecular weights తీసుకున్నాం మనం. సో దీన్ని మనం మిల్లీగ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. 5.55 into 10⁻³ grams. సో మిల్లీగ్రామ్స్లో ఉంది, we have to convert it to grams. Okay, so how much calcium carbonate? So we got 5 into 10⁻³ grams of CaCO3. Okay, అంటే ఇప్పుడు 1 లీటర్లో 5 into 10⁻³ grams of CaCO3 ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు అదే 1 లీటర్లో how much mgCl2 is present find out చేద్దాం. ఓకే, in terms of CaCO3. So magnesium chloride and calcium carbonate. So compare their molecular weights. So what is the magnesium chloride? It's 24, 71, 95. So 95 grams is equalized with the how much? So this converted into grams. So on this calculation we will get again 5. Okay, 5. So exactly we will get same 5 into 10⁻³ grams of calcium carbonate. So it is also present in same 1 liter sample of water. This is also present in the same 1 liter sample. Okay, so now we have to find out the total hardness. So therefore the amount of total CaCO3 in 1 liter of total calcium carbonate in 1 liter hard water equal to, so just now we did so calcium chloride converted to the calcium carbonate grams, so plus again it is also we got both values same, so finally we will get
So 10 power minus 3 common is 5 plus 5 we get 10. 10 into 10 power minus 3. So that is equal to 0.01 gram. Okay, means what is the total? What is the total amount of calcium carbonate is 0.01 gram in how many liters? 1 liters. Okay, so ఇక్కడ one important thing ఏంటంటే సో మన మిల్లీగ్రామ్స్లో చెక్ చేస్తే 10 power 6 milligrams కంపేర్ చేయాలి. 10 power 6 milligrams ఆఫ్ వాటర్కి కంపేర్ చేయాలి. సేమ్ ఇక్కడ గ్రామ్స్లో తీసుకుంటే 10 power 6 గ్రామ్స్కి కంపేర్ చేయాలి. ఓకే, సో మన మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ కాబట్టి అక్కడ గ్రామ్స్లో తీసుకుంటాం. దట్స్ వై వీ కన్వర్టెడ్ ఇట్ ఇంటూ గ్రామ్స్. సో డైరెక్ట్గా మిల్లీగ్రామ్తో ప్రాబ్లం చేస్తే సో 10 power 6 milligrams ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫైనల్లీ. Okay, so therefore hardness 0.01 gram. So 0.01 gram is in how much? It's a 1 liter. So see per liter. So per liter means here see 1 liter hard water contain 0.01 gram calcium carbonate. So 1 liter means how many milliliters? Milliliters, grams. Okay, this called. Okay, milliliters means 10 power 3 milliliters. Milliliters means it is nothing but equal to 10 power 3 grams of water. So because what is the density of water? Density of water is 1 gram per milliliter. 1 gram per milliliter. కాబట్టి milliliter మనం డైరెక్ట్గా గ్రామ్లో తీసుకోవచ్చు వాటర్కి. So hard water contains 0.01 gram of CaCO3. Then what about 10 power 6 gram of water is how much? So just on cancellation. So 3 remaining 3 10 power 3 10 power minus 2. So finally we will get okay, 10 grams. Okay, finally we get 10 grams. So therefore that is equal to 10 ppm. So ఇక్కడ మనకి 10 power 6 grams of వాటర్లో ఉన్న కాల్షియం కార్బోనేట్ అమౌంట్ని హార్డ్నెస్ అంటాం. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 10 ppm. See next one. Okay, see one more problem. So that is so calculate the amount of lime. What is the formula of lime? CaO. So required to remove the hardness of 10 power 6 liter of water, which contain 1.62 grams of calcium hydrogen carbonate in 1 liter. So here information is given for 1 liter, that we have to do it for 10 power 6 liters. So first మనం 1 liter ki find out చేద్దాం. So which type of hardness will be arised? Which type of hardness is present in this water? So calcium hydrogen carbonate. We know that calcium hydrogen carbonate causes temporary hardness. How to remove the temporary hardness? With the help of reacting with lime. So that's why it is given the amount of lime. So the amount ఇక్కడ 10 power 6 water లో ఉన్న hardness remove చేయాలంటే how much lime is required? So we must know the reaction at first. Calcium carbonate reacting with CaO, so it forms so I have to try to balance the equation. 3 6 7. Okay, 3 4 5 6. Okay.
So actually the reaction is not this one. So see, here there is no formation of carbon dioxide gas. Okay, this was the original equation. So okay, two carbons. Now it is balanced. Okay, here see, what is the comparison? This is 1 mole. This is 1 mole. 1 mole calcium hydrogen carbonate required same 1 mole of lime. So first write the statement in terms of mole. So 1 mole of calcium hydrogen carbonate required same 1 mole of lime, but the problem is given in terms of what's that, gram. So convert it into grams. So each values name we can convert it into moles. It's our choice. 1 mole I am converting it to grams. 1 mole means 1 molecular weight. Its molecular weight 162. 162 grams of calcium carbonate requires 1 mole. 1 mole means again its molecular weight 56 grams of CO. Then what is for 1.62 gram? 1.62 gram need how much CO? So directly we can say that is a 0.56. So 0.56 grams of lime is required. So actually this 1.62 grams was dissolved in 1 liter, but we have to calculate it for 10 power 6 liters. So we could required to remove the hardness of 1 liter water. Okay, therefore we can write for 1 liter water need how much lime? 0.56 gram of lime. Then what about 10 power 6 liters? Okay, 10 power 6. Let's make it 5.6 grams of lime is required. Okay, just with the help of equation we have to do this. Here see the next problem. So find the degree of hardness, nothing but hardness in terms of ppm, that is with respect to calcium carbonate. So hardness find out this in terms of calcium carbonate, there is no other choice. So find the degree of hardness of a sample of water containing 12 milligrams of magnesium sulfate per kg of water. Simple. Okay, first it's per kg. Okay, whatever. First MgSO4 should be equalized into the mass of calcium carbonate. So calcium carbonate lo convert chedam. The magnesium sulfate equalized with the calcium carbonate. Here what is the molecular weight of magnesium sulfate? That is 120. Okay, so it is 120, this is 100. Here how many milligrams are present? 12 milligrams. So 12 milligrams, therefore 12 milligrams is nothing but equal to, so by 10, so by it is equal to 10 grams. So there is 10 grams of
CaCO3. It is given in 1 kg of water. So ఇక్కడ సో ఇట్ ఈస్ ఎంజీ కదా. సో ఎంజీ కాబట్టి ఎంజీ తీసుకుంటాం. సో యాక్చువల్గా మనం ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ గ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ ఏ అదర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. సో అదర్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్. సో దీన్ని కూడా మనం మళ్ళీ గ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం అనుకోండి. ఇది గ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేసి ఇది గ్రామ్లో కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ 10⁶ గ్రామ్స్లోకి చేస్తే దట్ విల్ గెట్ ద హార్డ్నెస్. సో కాకపోతే ఇప్పుడు 10 మిల్లీగ్రామ్స్ దీంట్లో గ్రామ్లో కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ దీంట్లో గ్రామ్లో కన్వర్ట్ చేసినా వీ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే. సో ఈ ప్రాబ్లంకి మనకి 2 టైప్స్ చేసి చూద్దాం. సో యాక్చువల్గా మిల్లీగ్రామ్ పర్ కేజీ ఆఫ్ వాటర్ మనం డైరెక్ట్గా పీపీఎం అనొచ్చు. సో మిల్లీగ్రామ్ పర్ కేజీ అయినా గ్రామ్ పర్ 10⁶ గ్రామ్స్ అయినా దట్ విల్ గివ్ ద ఈక్వల్ వాల్యూ. ఓకే. ఈ ప్రాబ్లంకి మనం సో గ్రామ్లో కన్వర్ట్ చేసి చూద్దాం. 10 milligrams of CaCO3 present in 1 kg of water. So 1 kg 10 mil. ఇక్కడ జనరల్గా మనం గ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. యాక్చువల్గా మిల్లీగ్రామ్స్ డైరెక్ట్గా మిల్లీగ్రామ్ ఇన్ 1 kg ఉంటే వీ కెన్ సే ఇట్ ఇస్ అ పీపీఎం డైరెక్ట్లీ. సో హౌ ఇట్ ఈస్ విసి 10 milligrams గ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి. సో 10 × 10⁻³ milligram is present in 1 kilogram. 1 kilogram means again 10⁻³ grams of water. But for ppm we have to find it for 10⁻6 grams. So 10⁻³ gram of water has how much? So 10⁻³ and 10⁻² grams. -2 gram CaCO3. Then what about for 10⁻6 gram? Means million grams. Million grams is how much? Okay, 10⁻3. So how much will get 10⁻? So 10 gram means a million grams of water. Million grams of water contain 10 grams of CaCO3. So that equal its hardness is 10 ppm. Okay. So this is the answer is 10 ppm. So actually so direct గా మిల్లీగ్రామ్ కేజీ ఇచ్చినప్పుడు మనం ప్రతిసారి గ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుని 10⁻6 గ్రామ్స్లోకి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మిల్లీగ్రామ్ కేజీ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం మిల్లీగ్రామ్ పర్ కేజీని వీ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ పీపీఎం. ఇక టోటల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ ద సేమ్ థింగ్. గ్రామ్లో కన్వర్ట్ చేసిన సేమ్ 10 grams-కి 10 ppm వస్తుంది. సో వీ జస్ట్ రైట్ ఏ నోట్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ milligram per kg is also treated as 1 so nothing but ppm. 1 milligram and 1 ppm. Okay, milligram per kg. So kg and ikkada same. Milligram per liter sample is also treated as ppm. మీరు ప్రతిసారి 10⁻6 లో కన్వర్ట్ చేసుకోకుండా సో మిల్లీగ్రామ్స్ కేజెస్లో ఇస్తే డైరెక్ట్గా అదే అమౌంట్ని పీపీఎంగా ట్రీట్ చేయొచ్చు. మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ లీటర్ ఇస్తే అదే అమౌంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పీపీఎం తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇచ్చిన సాల్ట్స్ మనం షుడ్ బి ఈక్వలైజ్డ్ ఇంటూ కాల్షియం కార్బోనేట్. ఓకే. We'll see the next one. So 100 grams of a water sample is found to contain 12 milligrams of MgSO4 means causes permanent hardness. So calculate the hardness of water sample. So we know that so hardness number calculate and first convert that cause compound in terms of calcium carbonate. Okay. So compare the magnesium sulfate in terms of calcium carbonate. What is how many units of magnesium sulfate? 120. This is 100. Okay, so here it is given only 12.
12 means it becomes 10. So grams are the grams, milligrams are milligrams, no doubt in it. అది ఇక్కడ మన ప్రాబ్లం సో గ్రామ్స్ లో చేస్తే సో గివెన్ ఇస్ 12 milligrams. 12 milligram నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు 10 mgs/4. మీరు గ్రామ్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే సో గ్రామ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయండి. It is given 12 milligrams. So therefore 12 milligrams equal to so 10 milligrams of CaCO3. So this 10 milligrams of CaCO3 is present in 100 grams of water. So actually మనకి just now we said so actually మన 10 per ఇది గ్రామ్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ గ్రామ్స్ లో ఉంది 10/6 గ్రామ్ లో చేసి చేయొచ్చు సింపుల్ వన్. సో కాకపోతే ఇప్పుడు నోట్ అని చెప్పిన ఒక ఫార్ములా వేస్తాం మిల్లీగ్రామ్ పర్ కేజీ. సో మిల్లీగ్రామ్ పర్ కేజీ యూజ్ చేసుకుని చేయొచ్చు అంటే మిల్లీగ్రామ్ పర్ 1000 grams అంటే 1000 grams ఆఫ్ వాటర్లో హౌ మెనీ మిల్లీగ్రామ్స్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ డిజాల్వ్ అది ఫైండ్ అవుట్ చేసినా వస్తుంది. బట్ మనం అన్ని ప్రాబ్లమ్ 10/6తోనే చేస్తాం కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్ 10/6 తీసుకొని చేద్దాం. బట్ ఇట్ ఈస్ అ హింట్ యూ కెన్ డూ ద షార్ట్ మెథడ్ ఆల్సో. 10 milligrams of calcium carbonate. So 10/6 calculate చేయాలి. So 100 grams means kg లో కన్వర్ట్ చేయండి 100 సారీ ఆల్రెడీ గ్రామ్స్ లో ఉంది కదా నో ప్రాబ్లం. సో 100 grams of water contain how much convert into grams 10 into 10⁻³ grams of కాల్షియం కార్బోనేట్. సో థింక్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ యూనిట్స్ తీసుకోండి ఇక్కడ కూడా అదే యూనిట్స్ తీసుకోండి 100 grams. సో దెన్ వాట్ అబౌట్ 10⁻6 grams of water contain how much CaCO3? So on the calculation we get 100 ppm. Okay, 10⁻6. Okay, so it becomes just 3. Let's become 1 2 small 2 grams then becomes just 10 into 10 that is 100 gram. So 100 grams of CaCO3 in 10⁻6 grams water. 10⁻6 grams water lo unnadi nothing but into ppm. So that is answer is 100 ppm. See one more different problem on hardness. That is hardness of water is given as 200 ppm. Hardness of water is given is 200 ppm for a sample. So I have to find the molarity and normality of calcium carbonate in water. So already we know ppm is an concentration expressing method. So a ppm concentration so molarity and normality lo convert cheyali. So first we see the what is meaning of this ppm. Just one key point is hardness of water is how much, sorry it is given 200 kada. Hardness of water is 200 ppm. So what does it mean 200 ppm ante? So it implies that 200 gram of calcium carbonate is present, nothing but it dissolved in 10⁻6 gram water. So ఇదే కదా మనకి ppm meaning hardness ppm meaning అంటే so this much of grams are present in million parts. ఇది గ్రామ్స్ లో తీసుకుంటే 200 grams తీసుకుంటే సో 10⁻6 million gram of water లో 200 grams of CaCO3. That's why it is given as 200 ppm. So now we got the weight of solute. This is weight of a solution. Okay, so water lo dissolve ayindi kabatti that will be taken as this a solution. Therefore what is the molarity of formula? The weight of solute by
gram molecular weight of solute into 1000 by volume in milliliters. What about 10 power 6 grams of water? Nothing but it is equal to 10 power 6 milliliter, because it's a water density 1 gram per milliliter. Kabatti we can take it as 10 power 6 milliliter. So substitute the values. So weight of solute how much? 200 grams. Gram molecular weight how much? Calcium carbonate is 100. Okay. How many milliliters? 10 power 6 milliliters. So just on calculation. So we will get here 6. There is a 3. Means now it is having how much? 2 into 10 power minus 3 molarity. So molarity kabatti we can say simple capital M. Capital M means moles per liter. This is molarity. Now calculate the normality. We have a relation between the molarity and normality. So this is the first step. So this is the second step in this problem. So what is the molarity normality relation? Normality is equal to molarity into X factor. Because X factor means so bases कहते acidity, acids कहते basicity, salts कहते charge. ఇక్కడ ఇచ్చిన calcium carbonate is a salt. So we must remember that calcium carbonate is salt. So calcium carbonate lo what is the charge? Ca plus 2, CO3 minus 2. So units charge units తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనం 2. So normality equal 4 into 10 power minus 3 n. Okay. Okay, check the one more problem. It's based on hardness that calculate the hardness of water sample which contain 0.001 mole of MgSO4 dissolved per liter of water. So ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేయడానికి సో బిఫోర్ నార్మల్గా ఏం చేస్తాం మనం ఇచ్చిన what is the cause this MgSO4 means it shows the permanent hardness. So MgSO4 ఏ సాల్ట్ ఇచ్చినా మనకి we convert it into calcium carbonate. సో గ్రామ్స్ వేసి మనం డైరెక్ట్గా 100 grams. So for example దీనికి 120 grams is equal to 100 grams of calcium carbonate. సో మోల్స్లో ఇచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ తీసుకోవచ్చు. గ్రామ్స్లో అయితేనేమో మనం మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ కంపేర్ చేయాలి. మోల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ మోల్స్ తీసుకొని తర్వాత దాన్ని గ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సింపుల్. సో యాక్చువల్గా మోల్స్ ఇస్తే ఇట్స్ బికమ్ వెరీ సింపుల్ కంపేర్ టు ద గ్రామ్స్. So I have to compare that. So 0.001 MgSO4 moles. Okay. So moles kabatti there is no change. Direct rasage 0.001 mole of calcium carbonate. So direct. So what is the weight of calcium carbonate? So mole cells. How to find out the weight means we know the number of moles equals weight by gram molecular weight. So number of moles is 0.001. So I have to find the weight kada. Okay, weight to మనం కంపేర్ చేస్తాం 10 power 6 grams కి. Okay, weight. Therefore weight of CaCO3 is equal to normal number of moles into gram molecular weight. Equal 0.01 gram. Okay, 0.1 gram దేంట్లో ఉంది? Per liter water. So per liter water. So we can say 1 liter. So 1 liter equal to 10 power 3 milliliter. Nothing but 10 power 3 grams. Okay, water కాబట్టి density 1 gram. 10 power 3 grams of water contain 0.1 gram CaCO3. So already we know
On problem ఎన్ని grams చేయాలి? 10 power 6. How much? So on the calculation we will get 100 ppm. Okay, so remaining 3, 10 power 3, 1 by 10 square, 10 square, that is 100 ppm. So these are the different problems based on hardness of water. Actually, so all these problems are taken from different type of books. Okay, so try to keep the notes neatly. Okay.